wani ya tambaye kai ce maka me fundamental product din jollof rice, to abin da ke nufi shine wani abu ne a cikin bidiyon mu na yau kuma za mu fara ne daga farko a physics. Physics wani branch ne na science wanda to cut the story short da shine bana so ya zama class din mu is more of magana, amma kuma akwai abin da ya kamata a yi bayani saboda a san su. Wani lokaci muna mu'amala da wasu abubuwa a cikin physics ba mu san asalin su ba mu san ma menene su ba, kawai dai muna kallon su ko muna tafiya da su a juye. So wannan bidiyon zai zama shine bidiyo na farko a physics. Zan fara daga kan measurement kuma zan ɗan yi explanation sosai, though kalan class dina na physics zai yi focusing akan lissafi, mass din physics, yadda ake calculating kaza equation of waye, yadda ake derivation din waye, zai zama haka ne, ba wai kawai mutar karatu ana ce waye da sauransu ba. So haka nake so in yi centering in class din. In kuma aka zo lokacin da akwai bukatan a yi bayanin wani abu a karatu din, shi kuma za a yi shi. So farko za mu fara da measurement. So a physics akwai abin da ke kira measurement. Measurement kusan shine foundation din physics. In fact ba ma physics ba, science din gaba ɗayanta an gina ta ne akan measurement. Akan measurement aka gina science. So idan kana koyon physics a Nigeria, curriculum ɗinka na Nigeria kusan yakan farawa da farko definition na physics ne, sai a fara da me physics. So wannan ba yana faɗa ba, na san ina assuming zan ɗauka ka san definition din physics. Sai a zo akwai da kai branches of physics, reshe na physics. Wannan ma ina assuming na ka san shi. So abin da nake dan tunanin kaman kana dan issue da shi tun a farko shine daga kan measurement. Akwai abin da muka sani kusan kowa ya san shi, ana ce masa SI unit. So SI unit a physics wani system ne na ɗirge. Amfaninsa shine da a duniya, da jimawa sosai, in za a yi lissafi misali sai ka ji wasu na ce ai kaza nauyin shi pound 60 ne, 60 lbs saboda da yawa. Wasu sai ka ji sun ce ai nauyin abu kaza 60 kilogram ne. Wasu ka ji an ce a wani yanki kuma ka ji an ce ai nauyin abu kaza 60 gram ne. So wannan different system of measurement ne. Kar fa ka manta 60 pounds a nauyi ba ɗaya yake da 60 kilogram ba. Sa'annan shi ma 60 kilogram ɗin a nauyi ba ɗaya yake da 60 gram ba. So wajaje da yawa a duniya in da su yabu suna amfani da different method ɗin ɗirge. Misali idan scientist a Russia ya yi lissafi, sai ka kalla cewa lissafin shi in ya zo sharing na findings ɗinsa da wani scientist misali a ce a Ingila, sai ka kalla suna samun problem wajen samun matsaya. Saboda Ingila yawanci zaka ji har yanzu ma suna amfani da pounds ne. Ko kana kallon irin England films na zaka ji in suna nauyi ne zaka ji ana maganar pounds, lbs ko lb in guda ɗaya ne. So wannan ya da a samu unity, ya zama cewa an samu wani an yi centralizing abun ta yadda kowa yana iya sharing din abunsa, sai wannan SI unit din sai ya samu karɓuwa a duniya. Mutanen Faransa su suka haifar da shi, su suka samar da shi. Amma akwai wasu units da yawa wanda dan yi magana akan su. Shi a SI unit, wannan SI unit din a tsarin lissafinsa shine yana lissafa nisa, length kenan. Length shine nisa ko kace distance, misali distance. Kawai yana lissafa gap tsakanin wani point da wani point. Yana lissafa shine a meter. Haka. Symbol din kuma shine m. Shine meter kenan. So sometimes maimakon a ce ai nisa daga waje kaza, mostly England suna amfani da wannan, sai ka ji an ce mile ne. Ai daga waje kaza zuwa waje kaza 17 miles ne, haka da aka ji suna faɗa. A Najeriya kuma sai ka ji ana ce ai daga Lagos zuwa Maiduguri 1000 kilometer ne, mu kuma sai ka ji muna ce kilometer. So sai aka kawo meter. Sai meter ya zama shine standard wannan a physics. So bayan in ka tafi daga length kuma abu na gaba da kake da shi shine kana da time. So kana da time anan, barin sa time anan a ƙasa. Barin sa mass kuma anan. Mass shi kuma sai ana lissafa sa a kg. A kilogram ya kamata in sa a cikin nan. Ana lissafa sa a kilogram shine kg din.
symbol din shine kg. So da inda ka kalla an sa kg a jikin abu ana nufin kilogram ne. So a time kuma ana lissafa sa ne a second ko seconds. Shi kuma ana sa small letter s ana representing din shi. Yana da kyau kuma ka iya conversion. Conversion zai zama a bidiyon mu na gaba yadda ake converting daga wani measurement zuwa wani system din measurement. Saboda duk kusan rikicin physics yawanci rikicin farko shine akan measurement. In aka baka tambaya sai ka mai da unit din sun koma wannan standard unit din measurement din tukunna sai ka fara aiki da su. So yanzu idan ka kalla wannan SI unit kusan akan wannan aka gina shi, amma kafin SI unit fa ko su other wannan din measurement. Misali kaman FPS din nan. FPS shi kuma FPS yana lissafa length. Yana lissafa length a foot ne. Sa'annan yana lissafa mass kuma nauyi. Yana lissafa sani a mene? A pounds. Shine LBS kenan. Yana lissafa time kuma a second ne. Time a second. So bayan shi kuma akwai GPS I think. Ko? G shi kuma yana lissafa nauyi a gram. Yana lissafa wancan suna da yawa dai, system din suna da yawa. So dukan su wancan they are not acceptable ne in terms of physics din mu na Nigeria. Ko kuma ce standard physics ma. So yanzu bari in cire wa'annan abubuwan. Abu na gaba da nake so ka sani shine akwai abin da ake kira da drive, abin da ake kira da fundamental units da kuma drive units a physics. So me bambanci tsakanin su? Fundamental unit, yawwa kafin nan ina so in faɗa wani abu guda ɗaya. In aka ce foot haka da feet, me bambancin su? Da aka ce 40 foot ne ko kuma da aka ce 40 feet ne a lissafin measurement. So feet ana amfani da shi ne plural ne in suna da yawa. Misali daga kan 2 da aka yi cewa 2 feet. Nan kuma ana amfani da shi ne wa guda ɗaya singular. So wannan foot guda ɗaya kenan. Foot guda ɗaya. 1 foot. In sun kai biyu kuma sai ka ce 2 feet, 90 feet, 80 feet, amma guda ɗaya foot ake cewa. So wannan ma ka take note ɗin shi. The same thing to pound ma. In ka kalla an sa haka, an yi LB, ana nufin pound ɗaya ne. Misali, wannan normal mistake ne wanda muka yi. So in aka sa LBS kuma pounds da yawa kenan. So wannan kenan. A fundamental unit, su ne unit ɗin da su ba kirkiran su aka yi ba. Su ne kaman tushen unit a physics. Su tushe ne. Abin da yasa na kira su tushe shine misali idan aka ce maka fundamental product, wani ya tambaye kai ce maka me fundamental product din jollof rice, to abin da ke nufi shine wani abu ne in babu shi ba za a iya yin jollof rice ba. Kaga rice din kenan, shinkafa ne in babu shinkafa shine basic, shine fundamental din, shine tushe din. Ai aka tambaye ka me fundamental product din shayi, ruwa ne. In babu ruwa shayi ba zai taɓa ruwa ba, duk yadda kai mixing komai babu ruwa, for the fact that ba ruwa ba shayi bane. So fundamental yana nufin kaman tushe ne. Su ba kirkiran su aka yi ba. Akwai drive, dan zan yi magana akan su. So fundamental products su bakwai ne. Akwai, bari in yi su haka. So akwai length anan. Akwai length. Nisa kenan. Ana amfani da mita ne. Da mita ake measuring ɗinsa. Nan ya kamata ya zama ba nan bane, measurement ya kamata ya zama. So ana symbol ɗin shine M haka. Bayan length muna da time, muna da mass. Akwai mass, akwai time, akwai temperature. Akwai temperature, sai akwai electric current. Akwai amount of substance.
amount of mene of substance. Bayan amount of substance kuma akwai light intensity. So wannan ana lissafa sa a meter, symbol ɗinsa m. In ka kalla sa 60 m ana nufin 60 meter. Wannan ana lissafa sa a kilogram, kg. Wannan ana lissafa shi a second, s. Temperature ana lissafa sa a Kelvin. Shi yasa a chemistry in ka lura a boys law ko Charles law aka zo lissafi sai an maida temperature daga Celsius zuwa Kelvin. Yawwa. So anan Kelvin ana sa masa K. Electric currents ana lissafa amount of substance kuma ana lissafa sa ne a mole. Shine shi kuma nashi haka. Light intensity kuma ana lissafa sa ne a candela. Wannan pronunciation din kawai na yi shi ne saboda ya zama yadda aka saba faɗin shi, amma normal pronunciation din ba ma haka bane, ba candela ake cewa ba. So wannan ana lissafa sa ne a CD haka. So wannan shine fundamental unit. So wa'annan unit din ba kirkiro su akai ba, su dama tun asali akwai su ne tushe din. So duk wani unit kuma a duniya, misali kamar a ce maka meter per second, ko a ce maka waye per waye, ko waye da waye, su kuma wa'annan su ana kiransu da drive ne, drive unit ne. Su driving din su aka yi. Dan zo dan yi magana akan su kaɗan. Amma farko ina son dan yi magana akan wasu abubuwa cikin nan. In ka lura zaka kalla cewa wannan su bakwai ne. 1 2 3 4 5 6 7. Wannan candela din yawanci ba a cika magana akan sa ba. Me shi? Me candela? So a da a duniya a tsohon lissafi, kafin ne magana kansa bari magana kan wani abu guda daya. Wannan pound din ana in aka zo sa symbol din pound sai a sa LB. Me yasa ake sa LB a mazamin symbol din pound? Nan kilogram yayi kama da nashi kg, second yayi kama da nashi s farko, Kelvin ma haka, meter ma haka, amma to pound shi me yasa ana sa ake sa LB? Latin name ne. Latin name ɗinsa shine Libra. Daga kalmar Libra ya fito, Latin name din wannan pound din da ake amfani da shi din yanzu. So candela kuma shi kuma yana measuring na light intensity ne. Light intensity shine misali kamar ka ce yawan haske. In short explanation kenan. Kuma suna amfani da shi a da yadda aka yi measuring ɗinsa shine misali kamar a ce hasken candle ɗaya. Hasken da candle ɗaya yake iya bayarwa shine wannan candela din. In aka sa misali 3 candela, kusan a rough approximation, rough ne fa, rough approximation shine hasken da candle uku yake iya bayarwa, shine 3 candela, 3 CD kenan. Akwai lux kuma, shi kuma lux shine ana kusan tafiyar lissafin sai yana tafiya da wannan ne. Misali sai a ce maka a ɗaki ne, nan ɗaki ne, sai aka akwai table a nan wajen, akwai table a nan, wannan table ne. So sai aka lissafa nisa 3 meter, sai aka sa candle a nan wajen, sai aka sa candle a nan. Mu ɗauka wannan candle ne, candle, wannan shine sunan turancin, wannan kuma shine latin name din candle din. Idan aka sa shi, akan iya tambayan ka a ce maka wani irin yawan haske ne ya riske ya iso jikin table din daga wannan nisan da aka sa din. Formula sa simple formula ne, kawai zaka ce intensity na haske din all over radius ɗinka da square, all over radius ɗinka da mene da square. So zai zama intensity haskenka shine candle nawa ne a nan, candle ɗaya ne a nan, sai ya zama 1 over r square kuma shine nisa radius ɗinka 3, sai ka sa masa square saboda formulan ya ce a sa square, sai ya zama 1 over 9. Shikenan 1 over 9 kai dai baka 0 point wasu abubuwa, sai ka sa lux a jiki. Wannan lux din shine unit ɗinsa. So yana gwada wai hasken da ya iso jikin table din gashi nan. In candle din su hudu ne, misali an sa candle hudu a nan wajen, ga wani anan, ga wani ma anan, ga wani kuma anan shi ma, candle hudu. So anan da ka sa 3, da ka sa 4 ne, zai zama 4 over, tunda nisan 3 ne har yanzu, sai ka sa 3 square, zai zama 4 over mene, 4 over 9, sai ka sa lux in kai sarrafa shi. So wannan hasken da ya iso jikin nan ana lissafa sa ne a lux. Shi kuma candle din, yawan hasken candles din shine wannan CD din, shine mai wannan CD din.
roughly ne, abin da yasa ya zama roughly shine yanzu candles ba su da normal me zan ce ne ma company. Yanzu akwai manufacturers da yawa, kamfanonuka daban-daban suna hada candle, so hasken wani candle daban yake da na wani candle, so ba za ka amfani da shi ka ce ai candle din yanzu ɗaya daidai yake da wannan 1 cd din ba, a'a kawai wannan rough approximation ne, amma da ka yi cewa approximately kaza ne, na yi sa in simple explanation. So wayannan dai su ne drive by fundamental unit, su ne tushen units din, daga kansu aka fara duk wani abin da za a yi. So zan yi magana akan drive unit kuma zai zama shine na ƙarshe. So ko misali in kana neman area, fadin cikin abu, wannan zan yi magana akan su amma sosai, amma for now ka dauke su haka. In kana neman area shine length times length, shine ka dauko length din wani waje kai times nashi da length din wani waje, wanda zai baka mene, zai baka L square. So wannan unit ne shi ma, amma akan sashi tun da dama mun san L a meter ake lissafin sa, zai zama meter square. Muna lissafa length a menene, a meter, na yi maganan wannan kafin na goge. So zai zama meter square. So duk inda kallon sa maka abu meter square yana nufin area ne. Wannan shi ma unit ne, kun gan shi unit ne, gashi nan dama muna magana akan unit ne, kuma shi ma unit ne, amma wani irin unit? Drive unit ne wanda daga wani unit aka sarrafo shi. Misali idan kana neman density, dan yi magana kan density sosai, amma nan dai ka dauke shi kawai da kalle shi, ba na so explanation din yayi yawa ne. So density shi kuma yadda ake lissafa shi shine zai zama cewa nauyin da kowane, idan ka dauko kg haka kai dividing din shi by volume na object, by volume dan abu, so wannan shine density. So shi ma wannan unit ne, amma wani irin unit? Ba fundamental unit bane, abubuwa ne suka kawo shi. An samu nauyi anan a sama mass, aka samu volume anan, so da aka yi dividing din su biyu, wannan dama mun san normally fundamental unit ne wannan. Aka samu wani fundamental din anan, so aka samu wani drive na kasan nan, drive ne, saboda wannan ma drive ne, ga drive unit ga wannan drive unit, fundamental over drive sai ba da mene, sai ba da unit in density. So kusan shi drive unit kawai a ɗauka wani abu ne a sarrafa shi da wani abu ya bada wani unit, wanda za ku fahimci wannan sosai muka shiga cikin physics muka ɗan yi nisa. So wannan bidiyon, in ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna mana subscribe, ka yi liking wa channel ɗinmu, ka yi comment da abin da baka gane ba. Mun gode.